Hola, ¿cómo están? Esto es Español con Eddie. Let's practice a new verb. El verbo ir, to go. This is a very important verb in Spanish. So let's start practicing. So, let's see. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El gimnasio. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Hago ejercicio. Levanto pesas. So remember, we have the question ¿a dónde vas? And it's using the verb to go. And I invite you to make more sentences so you can increase your vocabulary. So you say hago ejercicio y levanto pesas. One thing that is important, for example, with the verb to as hago ejercicio, you need to be a verb to do. Hacer ejercicio. We never use I exercise alone because I exercise, we need to have the verb to do. Okay? Let's go and practice more. Well, this is an explanation. The verb ir is irregular in the present tense, except for the yo form and the lack of a written accent on vosotros form. The endings are the same as those for regular present tense AR verbs. So let's see the conjugation. The verb ir. Yo voy, tú vas, usted va, él va, ella va. Nosotros vamos, vosotros vais, ustedes van y ellos van. Okay, so let's practice. Let's practice with some exercises. Here we have provide the present forms of ir, write complete sentences. And here, so you have to complete the sentence with the verb and more information. Now, I invite you to write in the comments your answers. Okay, pause the video and write the answers. Okay, let's do the answers. Miguel y yo vamos al parque. Comemos en el parque, bebemos en el parque. Sandra va al gimnasio. Ella hace ejercicio, ella habla con el entrenador. Yo voy a la escuela, yo estudio en la escuela, yo trabajo con mis amigos. Ellos van a la casa de Juan. Ellos estudian en la casa de Juan, ellos juegan en la computadora. Ustedes van a la universidad. Ustedes estudian en la universidad, ustedes cantan en la universidad. Okay, so let's do another exercise. In this exercise, you write the questions and the answers for the following pictures. Check the example. ¿A dónde va Sandra? ¿A dónde va Sandra? You check that Sandra is with a friend. Entonces, ella está en el parque, ella está con una amiga. Ella va al parque, toma agua y habla con sus amigas. Okay, so we have other pictures. So you have to ask the question for two, number one. For two. This is number two, ellos. Tres, ustedes. And four, Pedro. When you are done, write the answers in the comments. And then maybe somebody else is going to answer also your questions and your replies. So, okay. Pause the video and answer. Okay, let's do this one, the first one. Tú. The question is, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? The answer is, voy a la biblioteca. Voy a la biblioteca. Leo libros.
estudio para la clase de inglés. Okay, now something that is special about the Spanish is that sometimes when you write leo libros, is kind of also can mean I am reading books, okay? So, and here estudio para la clase de inglés, sometimes it can mean I am studying for English class, okay? Ellos. The question is, ¿a dónde van ellos? Where are they going? Van al restaurante, van al restaurante. Ellos comen pizza y beben alcohol. Okay, so let's do number 3. Ustedes. Remember that ustedes is you all. ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde van ustedes? Vamos a la piscina. Vamos a la piscina. Nadamos con los amigos y escuchamos música. Okay. Pedro, what is the question? ¿A dónde va Pedro? Va a la playa, va a la playa. Lee un libro y toma el sol. Okay. So I hope you make any comments to help me improve this channel. Y este es el fin. Este es el fin. This is the end. Nos vemos.